गणेश 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 श्री महागणेश गणेश गणेश श्री महागणेश गणेश गणेश श्री महागणेश गणेश गणेश श्री महागणेश गणेश 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 विनायकाय गणेश विघ्नराजाय गणेश विनायकाय गणेश विघ्नराजाय गणेश गौरीपुत्राय गणेश गणेश्वराय गणेश गौरीपुत्राय गणेश गणेश्वराय गणेश स्कन्दग्रजाय गणेश अव्ययाय गणेश सर्वसिद्धिप्रदाय गणेश पूताय गणेश दक्षाय गणेश अध्यक्षाय गणेश दक्षाय गणेश अध्यक्षाय गणेश द्विजप्रियाय इन्द्रश्रीप्रदाय वाणिप्रदाय गणेश शिवतनयाय सर्वतनयाय देवाय गणेश 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 लंबोदराय गणेश चतुर्बाहवे गणेश लंबोदराय गणेश चतुर्बाहवे गणेश ब्रह्मचारिणे गणेश मुनिस्तुताय गणेश ब्रह्मचारिणे गणेश मुनिस्तुताय गणेश एकदन्ताय गणेश चतुराय गणेश निर्मलाय गणेश निरञ्जनाय गणेश अकल्मषाय गणेश स्वयं सिद्धाय गणेश अकल्मषाय गणेश स्वयं सिद्धाय गणेश कुमार गुरवे पापहरिणे मूषकवाहन गणेश धरणिधराय मोक्षप्रदाय बालचन्द्राय गणेश गणेश गणेश
ಗಣೇಶ 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 ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ಗಣೇಶ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ಗಣೇಶ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ಗಣೇಶ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ಗಣೇಶ ಶುದ್ಧಾಯ ಗಣೇಶ ಶಾಂತಾಯ ಗಣೇಶ ಶುದ್ಧಾಯ ಗಣೇಶ ಶಾಂತಾಯ ಗಣೇಶ ಕಾಲಾಯ ಗಣೇಶ ಕಾಮಿನೇ ಗಣೇಶ ಛಂದಾಯ ಗಣೇಶ ಚಕ್ರಿನೇ ಗಣೇಶ ಜಟಿಲಾಯ ಗಣೇಶ ಸನಾತನಾಯ ಗಣೇಶ ಜಟಿಲಾಯ ಗಣೇಶ ಸನಾತನಾಯ ಗಣೇಶ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತಾಯ ಅನೇಕಾರ್ಚಿತಾಯ ಜಗನ್ಮನಾಯ ಗಣೇಶ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಪರಮ ಪವಿತ್ರಾಯ ಗಣೇಶ 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 ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಗಣೇಶ 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 चित सवारे करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से करो प्रार्थना शुद्ध हृदय से ज्ञान स्वतः हो जाएगा
चित सदा रहे माँ चरणन में, चित सदा रहे माँ चरणन में। देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, किया सबका माने ही सृजन, किया सबका माने ही सृजन। देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, देव असुर मानव त्रिलोक त्रिपुर, किया सबका माने ही सृजन। भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में, भ्रमित न हो तू माया की मृग तृष्णा में। हमने श्री माता प्रेमाचल, हमने श्री माता प्रेमाचल, सर्वताप नाश हो जाएगा, सर्वताप नाश हो जाएगा, पार स्वयं हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे माँ चरणन में, चित सदा रहे माँ चरणन में। कुछ काम आए। जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से, जो पूजे माँ को शुद्ध हृदय से, परम पद पाएगा पाएगा, परम पद पाएगा पाएगा। ध्यान स्वतः हो जाएगा, ध्यान स्वतः हो जाएगा। चित सदा रहे माँ चरणन में, चित सदा रहे माँ चरणन में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। शुद्ध ज्ञान मांगो श्री माँ से, चित्त समर्पित श्री चरणों में। जो करे प्रकाशित आत्मा को अंदर और बाहर में।
अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। अहंकार रहे पूर्ण समर्पित माँ की महिमा गाने में। जो पूजे माँ को नित्य हृदय में, जो पूजे माँ को नित्य हृदय में, भक्ति अनन्य ही पाएगा, भक्ति अनन्य ही पाएगा। జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు ఈ సామూహిక ధ్యానానికి అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనం శరణాగతి తీసుకుని మన యొక్క కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుని మన రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం నుంచి మన చిత్తాన్ని మన సహస్రాల మీద మరి రెండు అరచేతుల మీద ఉంచి ఒక నిమిషం మన యొక్క స్థితిని గమనించుకుందాం. ఇప్పుడు మెల్లగా మనము శ్రీ మాతాజీ గారిని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి హృదయంలోనికి రండి తల్లి. అమ్మ, దయచేసి మీ యొక్క దివ్య చరణంలో మా హృదయంలో ఉంచండి తల్లి. మీ యొక్క పాదపద్మంలో పూజించటం మాకు అర్హతను భాగ్యాన్ని కలగచేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, ఈరోజు ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నట్టుకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించి ఈ ధ్యానము మాతోటి చేయించండి. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క అహంకారాన్ని, ప్రత్యహంకారాన్ని మీ పాదపద్మంలో సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. చేసేది, చేయించేది, ఆనందించేది అంతా మీరే తల్లి. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని సహస్రాల మీద ఉంచుకొని 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం.
ఇప్పుడు మన 2 చేతులు భూమాతపై ఉంచి శ్రీ భూమాత, దయచేసి మాలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను, వ్యతిరేక భావాలను భూమితత్వంలో విలీనం చేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని మరియు ఈ ధ్యానం చేసుకోవటానికి మమ్మల్ని సంసిద్ధులుగా తయారు చేయండి తల్లి. శ్రీ భూమాత, మీరు మాకు ఎన్నో ఉదారంగా ఇస్తున్న మా పాదాలతో మిమ్మల్ని స్పర్శిస్తూ మరియు ఈ పర్యావరణాన్ని కాలుష్యపరుస్తున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించు తల్లి. శ్రీ ధర్తి మాత, అమ్మ, ఈ మహాయోగం చేసుకున్నట్టుకు ఎటువంటి ఆటంకములు కలగకుండా తగిన శక్తిని, జ్ఞానాన్ని, సహకారాన్ని, అనుకూల పరిస్థితులను మాకు ప్రసాదించండి. ఇప్పుడు మనం బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుందాం. మొదటగా మన యొక్క ఇడానాడిని శుద్ధపరచుకుందాం. అనగా మన యొక్క ఇడానాడిని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు ఉంచి మన యొక్క కుడి చేయిని భూమాతపై ఉంచి ఈ విధంగా మనం ప్రార్థిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరి ఇడానాడిలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను, అన్ని రకములైన ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ దయచేసి భూమితత్వంలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి. శ్రీమాతని, దయచేసి మమ్మల్ని ఆత్మతోటి, పరమాత్మతోటి అనుసంధానం చేయండి. శ్రీమాత, సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథులతో దయచేసి మాలో శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథుల యొక్క శక్తులను జాగృతి చేసి మా యొక్క ఇడానాడిని శక్తివంతం చేయండి తల్లి. సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండి అమ్మా. ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి భాగాన్ని శుద్ధపరచుకుందాం. మన యొక్క 2 చేతులు యథాస్థానంలో తీసుకుని మన యొక్క ఎడమ చేయిని ఆకాశతత్వం వైపు చూపుతూ మన యొక్క చిత్తాన్ని పింగళ నాడి మీద ఉంచి పరమ పూజ్య శ్రీమాత, దయచేసి మా అందరిలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను, అధిక వేడిని, అధికమైన ఆలోచన, అహంకారపూరితమైన ఆలోచన
అశుద్ధ క్రియలను దయచేసి ఆకాశతత్వంలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించు తండ్రి. శ్రీమాన్ తల్లి, సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్ తల్లి, దయచేసి ఆ తత్వాలను మాలో జాగృతి పరిచి మా యొక్క పింగ్లా నాడిని శక్తివంతం చేస్తూ సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండి. ఇప్పుడు మన రెండు చేతులు యథాస్థానం తీసుకుని మన యొక్క మధ్యనాడిని శుద్ధపరచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని మన రెండు చేతుల మీద మరియు సహస్రాల మీద ఉంచి పరమ పూజ్య శ్రీమాతలు దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించమ్మా. శ్రీమాతలు దయచేసి మాకు మమ్మల్ని వర్తమానంలోను వాస్తవంలోనూ ఉంచండి తల్లి. శ్రీమాతది సాక్షాత్ మీరు శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేశుడి తల్లి. అమ్మ దయచేసి ఆ తత్వాలను మాలో జాగృతి చేసి మా యొక్క సుషుమ్నా నాడిని శక్తివంతం చేస్తూ మరియు మాకు శుద్ధ జ్ఞానశక్తిని ప్రసాదించమ్మా. మన యొక్క చిత్తాన్ని మూలాధారం మీద ఉంచి పరమ పూజ్య శ్రీమాత దయచేసి మా అందరిలోని కుండలిని శక్తిని జాగృతి చేసి ప్రతి చక్రాన్ని శక్తివంతం చేస్తూ ప్రకాశవంతం చేస్తూ సహస్రారం భగవత్ శక్తితో అనుసంధానం చేసి మాకు యోగ స్థితిని ప్రసాదించుతాయి.
మన చిత్తాన్ని ఇప్పుడు మూలాధార చక్రం మీద ఉంచి శ్రీమాతకి సాక్షాత్ మీరు శ్రీ గణేశుని తల్లి. శ్రీ గణేశునిచే మేము మెప్పు పొందే విధంగా మమ్మల్ని తయారు చేయండి తల్లి. శ్రీమాతకి దయచేసి మాలో శ్రీ గణేశుని యొక్క శక్తిని జాగృతి చేయండి అమ్మా. దయచేసి మాకు శ్రీ గణేశుని యొక్క సుగుణాలైన అమాయకత్వం, పవిత్రత, వివేకము, మంగళకరము మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మ శ్రీ గణేశుని యొక్క తత్వాన్ని అన్ని చక్రాల్లోనూ మాకు స్థిరపరచండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని కుడి స్వాధిష్టానం మీద ఉంచి శ్రీమాతకి దయచేసి మా అందరి చిత్తంలోనికి రండమ్మా. అమ్మ దయచేసి మాలోని అశుద్ధ చిత్తాన్ని తొలగించి మాకు శుద్ధ చిత్తాన్ని ప్రసాదించమ్మా. అమ్మ దయచేసి మా అందరిలోని కాలేయాన్ని చల్లబరచండి తల్లి. మెల్లగా మన చిత్తాన్ని ఎడమ హృదయంలోనికి మీద ఉంచి శ్రీమాతకి దయచేసి మా యొక్క ఆత్మను ప్రకాశింపజేయండి తల్లి. శ్రీమాతకి యు ఆర్ ది ఓషన్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ కంపాషన్. అమ్మ దయచేసి మాకు ప్రేమను, దయను, కరుణను ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు మెల్లగా మన చిత్తాన్ని సహస్రాల మీద తీసుకుని శ్రీమాతకి దయచేసి మా అందరి సహస్రారాన్ని తెరవండి. అమ్మ దయచేసి మా సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి.
శ్రీమాత దయచేసి మాకు నీరానందాన్ని, థాట్లెస్ అవేర్నెస్ ను ప్రసాదించండి తల్లి. నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. ఇదే స్థితిలో మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉన్నాం. ఇదే స్థితిలో మనం శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం శ్రీకృష్ణ పూజ 1996 రెండవ భాగం ఇప్పుడు విందాం. Say Maharashtra, men won't go and talk to women much, and women won't go and talk to men. And once somebody remarked, then what are you women doing, talking to women only? So I said, what are we to talk to you? You are talking about your office, we are talking about our houses and homes. What is there to talk to you? But the Western culture is different. They will force you. They'll make one man sit here and next to him should be a woman, somebody else's wife, then another man, then somebody else's wife. Well, how can you have intimacy? This kind of idea, which is asahaj, has slipped into immorality. There is no need for men and women to sit like that. What is the need? I just don't understand. Compulsorily you have to sit. I have had a bad time, I tell you, with my husband's job. I never liked it. What is there to talk to these men after all? I don't know anything about banking. I don't know shares. I don't know stock exchange, what it is. I don't know profits and this and that. That part is zero. Then I don't know about office. I don't know many other things men talk about. So what is there to talk to them? So very difficult. And whenever I said something, I really dropped a brick. Once in a party, they were offering drinks to everyone, and then so I said, I'll have some soft drink. So the valet came and gave me a soft drink. The valet was having a bow, a white shirt, that's all. Absolutely asaj methods. Black bow, white shirt, black coat, black pant, all just the same, whether it's an ambassador or a valet. You can't make it out who's who.
So I drank, and when it was finished, I gave it to an ambassador, a very well-known ambassador. To me, there was no difference at all. When they were just the same, walking the same way, talking the same way. So asahaj the whole thing is. So they say they have so many embassies. For what, I don't know. And there what they have, always drinks, parties, shake hands, shake hands. Your hands will break, I tell you. Most asahaj method is to shake hands. Why not say namaste? It's better. And you know me, sometimes I used to get such heat. Like yesterday you have shown that the ice melted. Same thing used to happen to me. Mostly they were very hot people. And I didn't know what to do. I used to stand on one side and just feeling shy. But this method of handshaking is absolutely asahaj. And worse than that is French method. Is to kiss, when you like it or not, you are kissed. Or to hug somebody. First time I gave realization to one English gentleman, he just lifted me up like that. I said, all right, it's a... It's just out of joy he has done it, it's all right. But there is no openness, there's no openness of heart. You go to a party, you have to be dressed up like this only. If you are not dressed up like that, then you are useless. If you go for a death also, somebody died, a great friend, very nice man. So I was told I have to wear black sari, black blouse, everything black. I said, I have no sari black without border, So they said, you don't come. I said, very good idea. Because I don't know these asahaj methods. You are not supposed to cry or weep there. You have to keep quiet. Then when you go there, the body is lying there, and after a prayer is said, you are supposed to drink champagne. I mean, imagine. How can you? No feelings for that body which is lying there dead. And everybody very happy. And if somebody looked unhappy, they would ask, what's wrong? Are you all right? No consciousness that we have lost a friend here. This is the asahaj style when it comes to grief. When it comes to joy, it is asahaj. When it comes to grief, it is asahaj. We have to be sahaj in the sense that whatever we do it spontaneously, not with deliberations. We have some very anglicized people in India also. And the lady of the house died. And I went to see. And in India the body is taken down on the ground. So they were discussing what to do, what time to start the funeral and all that. So one lady, who is a very well-known person in India, she said, you should not do it before 12 o'clock. I said, why? He said, because I'll have to wear white. That's true.
and I'll have to go to the bank to get my diamonds to match with the white sari. I said, what is this? Such filth of materialism. It is going too far. We are going away from our feelings, from our emotions, which are genuine, which are there all the time. You don't have to think about them. They exist all the time. But you think now, should I cry or not? Should I laugh or not? It's so spontaneous. If you have joy, you are spontaneous. You express your joy spontaneously. Of course, not in an uncultured way, but in a very cultured way. Now, what's the meaning of the search culture? Is culture is something that is, you are groomed, you are brought up in a very natural manner, that you develop a culture. It's more like a childlike, simple, innocent behavior. It is Sri Krishna's introduction of idea of pure joy, Nirmal Anand, which came as a great relief to Indian people because they were following Sri Ramchandra. But then abandonment started. The problem is, if you make them strict, they become like starched clothes, I think, that you can't wear them. Or if you allow them, no, you must enjoy, all right, you allow them, do what you like. If you allow them to do what you like, then they start doing all kinds of things. In India, we had lots of horrible things, which I dare not even tell you, in the name of enjoyment. But Sri Krishna himself has been very much misrepresented by stupid people like Vidyapati. He was a great poet, and he used Krishna and Radha as Romeo and Juliet. That's the greatest insult to the purity of their relationship. You must have seen many pictures like that in Kangra Shaili and this Shaili and that Shaili. It's all nonsense. They could not show the reality of their relationship, but some sort of a very vulgar expression. Because I think these poets and these artists at that time have some hidden, suppressed feelings within themselves, and they use Sri Krishna for that. All kind of romanticism is attached. Sometimes I feel that people have not understood Sri Krishna. But there's a nice story about him. That once his wives, he had many wives, that is also another controversial point. He had many wives because these were 16,000
powers of Sri Krishna, who had taken birth and were captured by one king and kept in the prison. So he had to release them. They were released. Now, how are they to live with Sri Krishna, who was a young man? So he married all of them. That is the case of Muhammad Sahib. He married all 16 of them. They were his powers. For a young man to keep 16,000 women like a harem, what people would have thought of him. So he married all of them. And another point about his life is that once all these ladies, and he had also 5 wives, these 5 wives were the causal of the 5 elements. So he had to go. Once these ladies wanted to go to see one great saint, and the river which was there was all completely flooded. So they came to Sri Krishna and told him that how are we to cross, because this is over flooded. He said, that's very easy to cross that river. That river is called as the Virgin River, Narmada. Now they are having big fights over it nowadays, big politics. So you go and tell her that, O river, if Sri Krishna is a complete celibate personality, perfect brahmachari, if that is the truth, you go now. And river went down. And they crossed over. Then they went and worshipped the saint. When they came back to the bank of the river, it was again very much flooded. So they went to that saint and asked him, now how are we to go back? He said, how did you come? He said, this is what Sri Krishna asked us to tell the river. All right, you go and tell the river that this saint has not eaten any food whatsoever, nothing, while they saw him eating plates after plates. If this is the truth, then you better recede. So they went down and told the river. And the river went down. They were amazed that this man ate such a lot of things, and this river has gone down thinking this is the truth. That means, what has been their character? They are abhogis. They are abhogis means they do not get indulged into. They eat, all right, but they don't care. They don't have that feeling of eating and feeling of enjoying the food and nothing of the kind. They are just eating. And this gentleman with 16,005 wives is called as brahmachari because they are not involved. They are in such state. With such a great immaculate personality like Sri Krishna, the way they have created this nonsense of romanticism. For America, I think they have gone too far with the freedom they have. As people,
with Sri Krishna's blessings, became free from all the rules, regulations, and got abandoned. But America has gone much worse. And not only that, but the films they are producing are very dangerous films and really damaging the whole world. They don't know what sin they are committing. For thousands and thousands of people in the world have taken to all kinds of very destructive, ugly ideas. Freud, all right, he's ousted, finished. He's done already a great harm. But what about these films? They are now very much impressing our Indian directors. I think all these directors are guiding Indians to hell. Whole thing is so absurd and so dirty. For an Indian mind, it is really inconceivable. Even I have seen Americans can't bear it. It's gone that bad. Then other things have started with this freedom that we have. Imagine if Sri Krishna was here, he would never have put any oil in his head, never have combed his hair. He must have his curls on. And he might have worn some mod dresses from America. Otherwise you cannot exist. All the junk now has gone all over the world, selling in Moscow, selling in all the developing countries. Only thing when it was declared that they have AIDS, people used to buy even second hand from the tourists. They threw away all that. They are carrying AIDS all over and drugs all over. It's a destructive force. It's a destructive force which is very active in this Kali. And so we have to have many Sahajogis to fight this destructive force. And when they are destructive, they are not hypocritical. That's the thing is very great quality. But at least with hypocrisy you can save some people. But when it's just an open thing, everybody starts doing that. So, when you think the time Sri Krishna lived, and the beautiful time they had of such clean life, and how he killed all these demons, is something so beautiful, so energy giving. But how many demons there are nowadays in this world? Is it one? Is it two? It is 10? One is finished, another comes up like a mushroom. That is finished, third one comes up like a mushroom. And the most fertile land is America. So you all have to pay attention to this land of Sri Krishna. Especially Sri Krishna should really start using his Sudarshan Chakra, will be a good idea. The time has come. That's why I gave you the conch. To declare the time has come to clean this America. That is the thing we have to do.
Today when we worship Sri Krishna, you must awaken within yourself that consciousness that now Sri Krishna is within all of you. And by your communication, because he is collective, by your speech, by your songs, by all that you use to communicate with others, should carry the message of peace, of love, of compassion, of truth, and above all, of Sahaja. May God bless you. జై శ్రీ మాతది. మనం కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతది. ఇప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ గారి అనుమతితోటి శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం తెలుగులో క్లుప్తంగా మనం తెలుసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా అన్నారు: మనము సహజంగా జీవించాలి అంటే మనమేది చేసినా అప్రయత్నంగా చేయాలి, కానీ ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయకూడదు. మరియు మన ఆత్మీయ భావాల నుండి మనము దూరంగా జరిగిపోతున్నాం.
ఈ ఆత్మీయ అనురాగాలనేవి స్వచ్ఛమైనటివి. అందువల్ల అవి ఎల్లప్పుడూ మనతోటే ఉంటాయి. వాటిని గురించి మీరు అదే పనిగా ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. మీరు సహజమైన విధానంలో అతి సాధారణంగా పెంచబడ్డారు. ఆ సహజమైన సంస్కృతే ఇది. ఇది చిన్నపిల్లల యొక్క అమాయకత్వ ప్రవర్తన వంటిది. ఇదే శ్రీకృష్ణుని యొక్క స్వచ్ఛమైన ఆనందం. అదే నిర్మలానందం. ఇది భారతీయులకు బహు చక్కని ఉపశమనకారి. ఎందుకంటే ప్రజలు అప్పటిదాకా శ్రీరామచంద్రుని అనుసరిస్తూ వచ్చారు. శ్రీకృష్ణుని మూలంగా కఠినమైన జీవన విధానం నుండి ప్రజలకు విముక్తి లభించింది. శ్రీకృష్ణుని విషయానికి వస్తే, ఆయనకు చాలా మంది భార్యలు ఉన్నారనే విషయం ఒక వివాదాస్పదమైన అంశంగా మారింది. ఆయనకు 16,000 భార్యలు ఉన్నారని, కానీ వారు ఆయనకున్న 16,000 శక్తులు. ఆయనకి ఇంకా 5గురు భార్యలు ఉన్నారు. ఈ 5గురు పంచమహాభూతములు. 16,000 మంది భార్యలు ఉన్న శ్రీకృష్ణుడు బ్రహ్మచారిగా సంబోధింపబడతాడు. ఎందుకంటే ఆయన వారితో ఎటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలను పెట్టుకోకుండా బంధరాహిత్య స్థితిలో ఉన్నాడు. ఇదే సహజ స్థితి. శ్రీకృష్ణ కాలంలో ప్రజలంతా చక్కని స్వేచ్ఛమైన జీవనం గడిపేవారు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అనేక మంది రాక్షసులను ఏ విధంగా అంతమొందించాడనే విషయమంతా బహుసుందరంగాను, మనకు ఎంతో ఉత్తేజాన్ని కలిగించేటట్లుగాను ఉన్నది. ఇప్పుడు ఎంతో మంది రాక్షసులు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారు. ఒకరు చస్తే మరొకరు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్నారు. అమెరికా అలాంటి వారికి చాలా ఫలవంతమైన భూమి. అందువల్ల మీరందరూ ఈ అమెరికా దేవుడిపై, శ్రీకృష్ణునిపై మీ చిత్తం ఉంచాలి. శ్రీకృష్ణుడు తన సుదర్శన చక్రంను ప్రయోగించడం ప్రారంభించాలి. ఇది చక్కటి ఆలోచన. ఆ సమయం రానే వచ్చేసింది. అందుచేతనే మీకు శంఖమునిచ్చాను. మీరు శ్రీకృష్ణుని పూజించినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు మీ అందరిలోనూ ఉన్నాడనే చేతనతో ఆయన్ను మీలో మేల్కొల్పాలి. ఆయన సామూహిక శక్తి కావున మీ సంబంధాల ద్వారా, మీ మాటల ద్వారా, మీ పాటల ద్వారా ఆయన శాంతి సందేశమైన సత్యము, ప్రేమ, కరుణ అన్నింటినీ మించి సహజయుగం ప్రకటింపబడాలి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని అనుగ్రహించుగాక. కొద్దిసేపు మనం ధ్యానంలో ఉన్నాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాతకి ఈరోజు మేము ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నట్టుకు అనుమతినిచ్చి మాతోటి ఈ ధ్యానం చేయించినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, తెలిసో తెలియకో ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మేము తప్పులు చేసి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించు తల్లి. ఇప్పుడు మనము మన యొక్క కుండలిని జాగ్రత్త చేసుకుని బంధం తీసుకుంటాం.
ఇంతటితోటి ఈరోజు ధ్యానక్రమం ముగియనున్నది. మరలా మనము రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు కలుసుకుందాం. కొద్దిసేపు సహజ సంగీతం ఉంటుంది. మనము కొద్దిసేపు ఈ సంగీతాన్ని ఆస్వాదిద్దాం. జై శ్రీమాతాజీ.